What's up ladies and gentlemen, welcome to a brand new episode of KadhalaKadhala. மறுபடியும் வந்துட்ட உங்கள் காதல் மன்னன் ஜீவன். இந்த வார எபிசோட் கொஞ்சம் தாறுமான எபிசோடா இருக்குன்னு என் டீம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இந்த வார எபிசோட் போகலாம். போடுற டைட்டில் கார்டை இதையாவது நம்புவியா? I love you. சரி வாங்க, இந்த வாரம் ஒரு புனிதமான காதல் கதை இருக்குன்னு என் டீம் சொல்லியிருக்காங்க. நானும் அவளோட காத்திருக்கேன். வாங்க இந்த வாரம் கால் பண்ணலாம். ஹலோ ஹலோ ஹாய் ஹாசினி, எப்படி இருக்கீங்க? ஏய் ஸ்மைல் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கே. நீ இந்த மாதிரி லைலா சொல்ற? பொம்பளை சோக்கு கேக்குதாடா? பொம்பளை சோக்கு என்ன வெக்கமா? லைட்டாவா? வெக்கப்படுறது ஒரு பொண்ணுக்கு எவ்வளவு அழகுன்னு நீ இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கேன் எனக்கு. அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, சோ உங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கா இல்ல நானே ஒரு பேர் இருப்பா இல்ல உங்க பேரே நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா? நீங்களே ஒன்னு வச்சிருங்க. உனக்கு நான் வைப்பா பேரு. பெரிய இவ்வளவு கியூட்டா இருக்கல. உனக்கு கீர்த்தின்னு வைக்கிறேன். நைஸ் நேம். சோ கீர்த்தி, எஸ். உன் காதல் கதை சொல்லுமா? சரி, I got to know my ex through social media தான். சோஷியல் மீடியானா? சோஷியல் மீடியானா ஸ்னாப்சாட் இருந்து அப்படி இன்ஸ்டாகிராம்க்கு. ஸ்னாப்சாட்ல இருந்து இன்ஸ்டாகிராமா? அது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். போமா. சோ ஸ்னாப்சாட்ல இருந்து இன்ஸ்டாகிராம். வாவ். எஸ். So we got to know like that. அப்புறம் நம்ம லயன் பண்ணுவோம். So அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. And he was like the greenest flag that I ever met. அந்த மாதிரி இத ஆரம்பிச்சது. கருப்பு தமிழனா உன்னை நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்களா? பேசிக்கலி யா. உன்னை நல்லா பாத்துக்கிட்டு நீ தான் ரெட் ஃபிளாகா இருந்திருக்க. யா இல்ல. ஏய் உம்மா வந்துருச்சு பாத்தியா? பேசாம தூங்கி இருக்கலாம். நானே வந்து மாட்டிக்கிட்டனே. So yeah, that's how we were talking, and then eventually I started to like him because he was very decent and very respectful. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. And I'm a very expressive person. So எனக்கு ஒன்னு பிடிக்கும் அப்படி நான் சொல்லிடுவேன். இதுதான் நானும் பண்ணேன். I made the first move and I said that I like you அப்படின்ட்டு ஒரு இது சொன்னேன். So he didn't make the first move, like you made the first move. Yeah, I made the first. Oh, okay. What a progressive generation. ஆகணும்டா, ஆகணும். So yeah, that's what I did. And then he was like, I really like you too, but because of my previous relationship, I'm not ready to get into a relationship. நான் வந்து கல்யாணம்லாம் கூப்பிடல. நான் வந்து I'm just trying to get to know you அப்படின்னு நான் சொன்னேன். என்னம்மா நீங்க இவ்வளவு ஓப்பனா இருக்கீங்க இந்த காலத்துல? என் காலத்துல நான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் என்ன தரம் பண்ணிருப்பாங்க? அப்போ நீங்க வந்து என்ன வந்து சீட் பண்றீங்கன்னு லவ் பண்ணிருக்கேன் இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. நீனா நானும் கல்யாணம் பண்ணல முதல்ல பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நீ கிளியரா சொல்லியிருக்க. கிளியரா இருக்கணும். எஸ், அது உண்மை. ஏமாந்துராதீங்க. Be careless. I eventually started to like you already அப்படின்ட்டு. So அவனு சொன்னா can அப்படின்னு. Can. Okay, fast forward, it was all, we were talking and getting to know each other. Suddenly, one fine day, he ghosted me. Ghost பண்ணிட்டு, எனக்கு மானம் அதெல்லாம் இல்லாம டபுள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி ட்ரிபிள் டெக்ஸ்ட் பண்ணிலாம் மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ட்ரிபிள் டெக்ஸ்டா? என்னென்ன மெசேஜ் பண்ண? இங்க இருக்க டேய் சனியனே டேவிட நான் சொன்னேன்னு தெரியல அப்ப நீ மெசேஜ் பண்ண ரிப்ளை பண்ண அந்த மாதிரி மெசேஜ் பண்ணியா? இல்ல இவ்வளவு மேல இல்லப்பா, இவ்வளவு மேல இல்ல. I was just saying, are you okay? Because he just vanished out of a sudden. So I was asking, are you okay? Can we talk? அப்படி இப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு டெஸ்பரேட்டான ஒரு ஆள் மாதிரி அந்த மாதிரி மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he didn't reply. எதுவுமே ரிப்ளை பண்ணல. நான் also okay fine, maybe he was really not interested சொல்லிட்டு I was starting to minding my business and everything. After 2 to 3 months திருப்பியும் வந்தான். திரும்ப வரமாட்டேன் தானடா ஆட்டம் போட்டீங்க. வந்துட்டேன்டா. And he was like, I'm really sorry, I had some family problems and financially நான் வந்து unstable இருக்கேன். I had to go to work and everything. I was cornered. I was helpless. But I was like, oh, he family problem அதனால தான் அப்படின்னா நினைச்சி கிரிஞ்சிங்க. கிரிஞ்ச் ஆஃப் தி இயர் உங்களுக்கு அவார்டே தரலாங்க. I was like, no, it's okay அப்படின்னு சொல்லிட்டு and then இப்போ நான் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் எடுத்துட்டு hey I'm currently going through something, I'll text you when I'm free இது சொல்றதுக்கு 2 செகண்ட் தான் எடுத்துச்சு. அந்த 2 செகண்ட்க்கு அந்த நாய்க்கு டைம் இல்லைன்னா 3 மாசம் கழிச்சு வந்துட்டு ஹலோ குடும்ப பிரச்சனை அதெல்லாம் தூரமா இருந்தேன் சொன்னேன். ஐயோ செல்ல குட்டின்னு ஒரு பேருக்கு என்ன? yeah, you were talking again. அம்மா என் பெத்த தாயை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டீங்கம்மா, ஓவர்டேக் பண்ணிட்டீங்க. We were talking for a few months and we decided that we need to meet. Wait, all this while you haven't met her? No, I didn't know him. Wait, you are doing this much for a guy that you never met? Yes. You said you like him without even meeting him? Yes. Are you stupid or what? Like honestly, Exactly. are you stupid or what? Okay, I was on your team. Are you stupid or what? How would you say you like a guy without meeting him? இதுல WhatsApp பண்ணது உனக்கு பெரிய விஷயமா இருக்கே.
sense I was stupid. இப்ப கொஞ்சம் மாறிட்டேன் அப்படின்னு நம்புறேன். உள்ளாடைய வெளியே போட்டிருக்கிற இது ஒரு பன்னாடை. பிறந்ததுல இருந்து கண்ணாடியில மூஞ்சியே பார்க்காத நீ ஒரு பரதேசி. And at that time நான் intern செஞ்சிட்டு இருந்தேன். So I rented a house near my intern place and he was studying in Malacca. So it was like a long distance kind of thing. So he was like, I'm coming back Long my distance family. relationship சொல்லாத, நீ அவனை கொஞ்சம் கூட பார்க்கல. Shit. He said நான் வந்து வரும்போது நான் உன்னை பார்த்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா. ஓ ஜென்டில்மேன் என்ன பார்த்துட்டு போறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு இதுல இருந்தேன். டேய் இப்படிலாம் பண்ணன்னு வச்சுக்கடா நாசமா போயிருவடா. He said that okay I'll book a hotel near like your workplace. அப்ப நம்ம மீட் பண்ணலாம். அப்ப நான் என்ன நினைப்பேன், ஓ ஓகே புக் பண்ணிட்டு அப்ப மறுநாள் வந்து என்ன வந்து பார்த்துட்டு லைக் சாப்பிட்டு பேசிட்டு போலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் போல அப்படின்ட்டு நான் நினைச்சேன். அதுக்கு நான் லீவ்லாம் போட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தான். And then he was like திடீர்னு சொன்னா லைக் நீ வேலை முடிஞ்சு நீ வா நம்ம வந்து சாப்பிட்டு லைப்பா பண்ணலாம் அப்படியே. I was like yeah can spend more time with you can அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை முடிஞ்சு I went to meet him. I bought food and then I went to meet him. I just want to say to the girls out there like it's very dangerous and I was very dumb. I went to the room, so we met. நான் பேசுறதுக்கு இன்னும் வாயை திறக்கல. He kissed me. Give a beautiful kiss to your great king, baby. Come. மாப்பிள்ளை எவ்வளவு வேகத்துல எடுத்திருக்காரு. I was like டேய் தம்பி இரு தம்பியா? I want to- அவனவது தம்பின்னு கூப்பிடுறியா? சின்ன தம்பி எவ்வளவு கோச்சிருப்பாரு. என்ன தம்பி சோகமா இருக்கீங்க? வாழ்க்கைன்னா சில அடிகள் விழத்தா தெரியாப்பா. You know, I want to have a conversation with you. We need to talk, you know, about where this is progressing and everything. So he's like, yeah, okay. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்டு and then I'm someone who sleeps early. So at that time I'm late ஆயிடுச்சு. He said that, okay, நான் வந்து படு வந்து தூங்கு. நான் okay அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் முந்திரி கொட்டை மாதிரி. உன் வீட்ல படுத்த உனக்கு என்ன ஆகுதா? அங்கதான் போய் படுக்கணுமா நீ? வீட்ல எல்லாம் உனக்கு பெட்ல வெள்ளனே போய் படுக்கறனா உன் வீட்ல போய் படு. எதுக்கு அவன் ரூம்ல போய் படுக்கற? He just started touching me. His hands wasn't to himself at all. ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து. He just started touching and then he started kissing and I was like, this is the fuck down. This is not what I came for. Did you tell me you don't want it? Yeah. At one point I froze and after that only like I gently like pushed him and I was like, you know what, we like அப்படின்னு சொல்லிட்டு and we slept. Okay, we slept. The next morning I woke up, he woke up and then I was like, you know what, that's just morning actually. Let's chow அப்படின்னு சொல்லிட்டு ready ஆயிட்டு chow பண்ணலாம். Then he was like, okay. And then he started again he started touching me improperly and everything and I was like, and again I started to, you know, push his hand away and everything. Why didn't you just leave? I didn't know because I like the guy. This fella, என்னமோ பாயம் பூரி மாதிரி என் மேல பாஞ்சிட்டான். And I was suddenly out of nowhere, this guy is on top of me. அடிக்குது குளிரு என்ன மடக்குது தளிரு. I don't know, he got so fucking funny, I guess. I knew he was funny. The man started humping on me out of nowhere, suddenly. And I froze. தம்பி முருகேசா தபார் அண்ணனை பாருப்பா. தம்பி கண்ணா ஏதாவது பேசுப்பா. After that, I pushed him away like, wait, அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Because my only intention was to come, to spend time and to talk to this fella. ஏன் இத்தனை நாளா ஃபோன் பண்ணிட்டு இருந்தா இப்ப எதுக்கு ரூம் பண்ண? இப்படிலாம் கேட்டா எனக்கு பதில் இல்ல. பதில் இல்லையா? கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ஈஸி மாமா, பதில் சொல்றது தான் கஷ்டம். Like I said, my intention was to talk and everything. But I guess his intention was like, நம்ம போறோம், இதை செய்யறோம், நம்ம கிளம்புறோம். அதுதான் இருந்திருக்கான் போல இருக்கு. ராத்திரியே அவன் அந்த இன்டென்ஷனோட இருந்திருக்கான். நீ அப்பவே கிளம்பி இருக்கணும். To that, I told him that, போய் குளி, let's just chow. What this man did, he came and then he was like, வா ஒன்னா குளிக்கலாம். ஒன்னா என்னது புரியல. And then he was like, வா ஒன்னா குளிக்கலாம். Hey Nandi, you're supposed to be in love. Let's go someplace and do the yo-yo, man. I was like, no, like இல்ல நீ போய் குளி. And then அப்ப வந்து he was like begging me for a few minutes. No, அப்பதான் சடா பை போனா. After that we went back home. So when I went back home, I was fucking traumatized. What I did, I was like, I gotta cut off things with this fella அப்படின்னு சொல்லிட்டு I texted and then I called him and I said, I don't think this is right. Like இதெல்லாம் சொன்னேன், like how I felt whenever he did that and everything. And he was like, இந்த நமக்குள்ளதான நடந்துச்சு, நான் தானே அப்படின்னு ஒரு இதை சொன்னா. He was trying to guilt trip me saying that என்னது you already my girlfriend. I said girlfriend propose பண்ணல, declare பண்ணல. I didn't know that I was a girlfriend at that time. அப்போ he started to guilt trip me saying that, you know, like நான் விட்டுட்டு போறேன், பாய்ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிட்டு விட்டுட்டு போறேன்ற மாதிரி ஒரு brain wash பண்ணிட்டான். Girls touching hand problem. The same Harry Potter also deal the same problem. So I think you know what I would have done. I was like, it's okay, it's fine. But what did you do? But
punch விட்டேன். But he told me that உனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லி அப்படின்ட்டு. எங்கடா பேச விட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு சொன்னாலும் நீ அப்பயும் கை அங்கதான் போகுது. இப்போ நான் உங்களை நிக்க வச்சு ஓட அந்த கதை அங்கேயே முடிச்சிச்சு. But after that, I told you he was like the greenest flag. But after that, he was the total opposite already. He started doing some weird stuff. Throughout the relationship, he would always ask me for pictures. He'll be like, எனக்கு அனுப்பு. And I was like, no, நான் அந்த மாதிரி பண்ற ஆள் கிடையாது அப்படின்ட்டு. He is not the person to be violent or கடுப்பாற மாதிரிலாம் இல்லை. But he will beg பண்ணிக்கிட்டே கடுப்பான். ப்ளீஸ் சாப்பிடலாம் காஃபி. And at one point நான் முடியான்னு சொன்னதுக்கு I don't know, I think அவனுக்கு என்ன முட்டிக்கிச்சுன்னு தெரியல. He was like, out of millions of nudes in the internet, I choose to see yours. நியூட்ஸ் கேட்டானத்தனாலா? நீ பிக்சர் தான் கேட்ட. நீ என்ன பிக்சர்னு சொன்னியா? கிளியரா நீ சொல்ல. அப்ப எனக்கு எப்படி தெரியும்? என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, but do not ask for my அனுப்ப மாட்டேன். And then he was like, அனுப்பு, I really need to release அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னான். நான் கேட்டேன். அவன் என்ன சொன்னான்னு நான் கேட்டேன். ஏண்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? What do you mean? எனக்கு புரியல. என்ன what do you mean you need to release? உனக்கு புரியலையா? எவ்வளவு படிட்டு உனக்கு புரியல? ஏய், you can be dumb but you cannot be ignorant. ஏய் முட்டாள், ஸ்கூலுக்கு போற வயசுல ஸ்கூலுக்கு போகாம வீடா போய் மாங்காச்சி துண்டு ஏன் உயிரை வாங்குறீங்க? I'm funny right now. அண்ணன் செக்ஸ் மூட்ல இருக்கேன். குணம் மாறக்குள்ள கிளம்பிருங்க. And then it seems he saw my picture, like I posted on Instagram my picture. அது பார்த்து say I got a boner because of you அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னான். I said okay, and now I have to be said okay, and அதுக்கு நீ வேணா picture அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னான். Like minutes of begging, he said, I said no way, and then he said fine whatever, I'll just look at your selfies and just bust it out அப்படின்னு சொன்னான். அஞ்சாமல் ஏமேல கை போடு. You know he's being very direct, right? Yes, I do. Actually, at this point, don't you think you need to have a serious conversation about boundaries? I did. You did, right? Then if he's not, Yes. if he's still horny, then you should know, like, just end it lah. If you don't comfortable with it, just end it lah. Yeah, I know I should have done that, but at that time நான் யோசிக்கல. சரி, okay. அப்புறம் actually அவன் ரொம்ப ஹானஸ்டா இருந்திருக்கான். என்ன பண்ணு. நான் எப்பயுமே 20 வருஷம் அட்வான்ஸா இருப்பேன். That's when I had a serious conversation when I told him that marry me. அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். I'm not going to do anything before marriage. And he was like, marriage வரைக்கும் வெயிட் பண்றதுக்கு அவ்வளோ too long la. I use protection அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். ஐயோ என்னால முடியல. Fast forward, out of nowhere he ghosted me again. And I have this kind of attachment issues, like திடீர்னு பேசாம போனா நான் panic ஆகி நான் இதாயிடுவேன். பாரதி என்ன சொல்லிக்கிறாரு? ஓடி விளையாடு பாப்பா, கூட வந்த குழந்தை விட்டு போவது பாப்பான்னு சொல்லிக்கிறாரா இல்லையா? I was texting him, I was calling him about 40 times in the middle of the night. He never vanished. Like 1 month later he vanished, and then I was going crazy here. And at one point, I couldn't stand it. I texted his sister. But no one knows that we were in a relationship. His sister didn't know. But Michael's friend is like a mutual of his sister. So he gave me her number. ஹலோ, நான் வருத்தமில்லா வாலிபர் சங்க தலைவர் கைப்புள்ள பேசுறேன். யார் பேசுறது? And both of them told me that give him some space. So I was like, okay. But I was going crazy here. நான் இங்க பைத்தியம் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். And I wasn't myself. எப்படி அம்மா மறக்க முடியும் இதயம் குமுறுதே. அப்படின்னு அவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அவங்க மிளாக்கா போயிட்டான். Because he's studying Malacca, right? So அவங்க மிளாக்கா போயிட்டான். எனக்கு அது தெரியாது. I guess his mother told him that I was there. And then he texted me saying that he lost feelings for me. And then I panicked. போச்சடா. போச்சே. Then I Why did you called panic? him. He said he lost feelings, and I already loved him so much at that point. I panicked and I called him and I was begging. I just can't. I'm not myself. I lost interest in everything. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். வரமாட்டான் செட்டு, வரமாட்டான். ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் அவன் தாண்டி ரொம்ப கிளியரா இருந்திருக்கான். அவன் தான் முதல்ல அவன் இன்டென்ஷன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. அவன் என்ன பண்ண வரான்னு கிளியரா இருக்கு. அவன் ஃபெயிலிங்ஸ் இல்லன்னு கிளியர். நீ திரும்ப அவன் பின்னாடி போயிட்டு இருந்தா இதுல நீ ரெட் ஃபிளாக். உனக்கு ரெட் ஃபிளாக் தெரியல? கடல் நீரும் உப்புத்தான், கண்ணீரும் உப்புத்தான், கண்டார ஒளி உன்னை காதலிச்சதே தப்புத்தான். பிகினிங் வந்து என்னோட ரிலேஷன் அது என்ன சீட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா சொன்னா. So I was like, I'm going to show him. I'll treat him good. அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு வயசுல இருந்தனால I was like, I eventually liked him. So basically you believe the words he said. But the thing is, I also think that you should be aware that, you don't see a person just for one thing. You should see a person for everything. Like இது எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்லும்போது அவன் இப்படி ரியாக்ட் பண்றான், அது ரொம்ப முக்கியம். Because I think it's normal for people, generally people say each other to be very lustful
lustful to each other. It happens when you like someone too much. There's a part of it, there's lust that comes out. And first meeting வந்தோடனே இந்த மாதிரி நடந்தோடனே அதுக்கப்புறம் okay, you know what, I'm sorry, let's keep a clear boundary சொல்லிட்டு that's respectful. But after that he kept crossing it, then you should be like ending it, and you didn't end it. So when you don't end it, it gives him the signal that she may be not ready now. You know, that mixed signal might happen. It's a very complicated situation because both of y'all want different things out of the relationship. Yes, exactly. Then after that, so he lost feelings. Then after that, what happened? Did y'all break up? Let me tell you something. What? I think this is something that most of the girls go through also now. Why I'm saying this is, even when I had another ex before him, okay, that was abusive. So when I told him, he was like, now I'm very panna maten, na adika maten. So my expectation was, avai adichadilla. So this is love. Aprinten I had this one. உங்க அப்பா அவனை எப்பயாச்சும் வீட்டில் அடிச்சிருக்காரா? இல்ல. அதனால தான் அவர் ரோத்தனால ஒரு தடவை அடிச்சிருக்கணும். அப்போ இது லவ் இல்ல, இது இந்த டிசிப்ளின் அப்படின்னு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும். திரும்ப ஆரம்பிக்கிறேன் ஸ்கிராச்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் வரவே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு I lost hope. I got to know, I found out that after a week he went with a girl. அது வேற girl, hotel தரடா. Matter other. So he got what he wanted from another girl. He got what he wanted, and then he posted his new girlfriend on his story. நான் சும்மா இருப்பேனா? நீ சும்மா இருந்திருக்கணும். அவன் கிட்ட போயிட்டு I was like, you know, you could have just told me this is what you wanted. You could have just told me you found another girl. Hey, அவன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். நீ வேணாம்னு சொல்லிட்டு அவன் லாஸ் ஃபீலிங்ஸ் பண்ணிட்டு அப்பயும் நீ you should have told me what happened. மா நான் வந்து பரதநாட்டியம் மட்டும் தான் ஆடல, மற்ற எல்லாத்தையும் உன்ட்ட காட்டிட்டேன். You know, I'm not saying what he did was right, okay? But I think he was pretty clear on what he wanted. லூசு பேல. Starting from that, I started to put on some boundaries. I had some self-respect. I had my standards. No, okay, let's be honest. I honestly think that you had a lot of self-respect. Okay, among the stories that I heard, I think you have the most self-respect because you had a clear boundaries. The thing is, right, you knew what you wanted and what you're not willing to do. And I think that alone deserves a lot of respect from your end. But at the same time, I do think that you were not being very rational about it because you were in love, and that's forgivable. Fair enough. It's obvious what he wanted. You didn't take that into action, and I think moving forward, you should also see the most important takeaway is when people say this is your boundaries, and you see how they respect your boundaries. உங்க ஜென்சில விட்டு நாங்க வந்து ஸ்னாப்சாட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். ஸ்னாப்சாட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு அவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து படம் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். அந்த ஹோல் ஆப்போட டிசைனே அதான். I'm glad that you took it as a lesson. He found what he wanted, but you will eventually find what you wanted. I think that's very important. Anyways, thank you so much for sharing your story. உனக்கு கீர்த்தின்னு பேர் வச்சலாம் ஏன் மண்டையில சொல்லணும். Thank you. Anyways, thank you so much for calling in. Alright, thank you so much. Bye. சரி, இந்த கதை கேட்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருக்கீங்க. நிறைய பையங்க வந்து இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்காண்டே தான் லவ் பண்றாங்க இந்த வயசுல, சின்ன வயசுல அதுவும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கேர்ள்ஸ், யூ நோ யோர் பவுண்டரிஸ். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஒரு பையன் வந்து நீ சொல்லியும் இதான் வேணும்னு சொல்றானா, just remember that is not the guy for you. I think it's important to have healthy conversation. Despite having healthy conversation, this girl, the guy wanted the same thing. So அந்த மாதிரி ஒரு பையன் இருக்கும்போது நீயே உன்கிட்ட சொல்லிக்கணும், இல்ல இந்த பையன் நம்மள செருப்பிட்டு வர மாட்டானே. It's very important to set boundaries, and also with boundaries comes self-respect. Just remember, love goes both ways. Okay, நீ காதல் கண்டே நீ இந்த விஷயம்லாம் கொடுக்குறானா, அவன் காதல் கண்டி இந்த விஷயம் விட்டு கொடுக்க முடியுமா? She didn't give in, but the guy, you know, went on somewhere else. And guys, you can do better. ஒரு பொண்ணு வந்து நோன்னு சொல்லிடுச்சுன்னா, just remember the no is a no. You know, once you fuck around, then don't be in that relationship. So be very clear with the intention and don't lie just because you want to have sex. If you want sex, be very honest about it. Be straightforward with it. If they don't like it, then just move on. உலகம் அழியாது. உனக்கு உன் இன்டென்ஷனுக்கு இவங்க மாறலன்னா உன் இன்டென்ஷனுக்கு வேற ஆச்சும் இருப்பாங்க. Don't ever go with someone with the intention of you know what you want and they also know what they want. If it doesn't align, don't be in the relationship. With that being said, thank you so much for watching. உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தா மறக்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 200k நாங்க சொன்னோம், அது உங்க கையில தான் இருக்கு. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதே நேரத்துல 1 million கோல் பட்டன் கிடைக்கும். இந்த வருஷம் நம்ம கோல் பட்டன் அடிக்கிறோம், அது உங்கனால தான். சோ அதுவரை விடை பெறுது உங்கள் ஜீவன். இது காதலா காதலா.